Dear students, how are you? Hope you guys are fine by the grace of Almighty. I'm so. Today I'm here with a new online session and that is actually based on intermediate first year chapter 3 session 12. Students, previously I was discussing about the works and activities of Herbert Spencer and I had already completed Herbert Spencer. Today I'm going to discuss about Karl Marx, the works and activities of Karl Marx. Students, from today's class you guys will be able to know about the about the introduction of Karl Marx, then the books that are written by Karl Marx, the theories of Karl Marx, etc. Students, Karl Marx is one of the most significant sociologists all over the world. This great man is not only a sociologist but also a philosopher. He is a philosopher, sociologist, economist, historian. So his works and activities are widely spread. সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত, and there are so many fan and followers of Karl Marx all over the world. He is the only man all over the world by whom the world once upon a time was divided into two parts. Karl Marx is also known as the father of scientific communism. বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনকও Karl Marxকে বলা হয়ে থাকে. So what? Karl Marx is also known as the father of scientific communism. Karl Marxকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনকও বলা হয়ে থাকে. শিক্ষার্থীবৃন্দ, Karl Marx was born in 1818 in Germany and he was higher educated. He got higher education and he was also the professor of university. So Karl Marx's quality cannot be described within a short time. He is one of the most significant and famous and familiar figure all over the world. Students, although Karl Marx is an economist and historian, but the discussion of sociology is not fulfilled without the discussion of Karl Marx, because we cannot think sociology without Karl Marx, because the theories of Karl Marx bear the most significant importance in sociology. So Karl Marx wrote some books. Among those books, some are very important, some are most familiar and most reputed, and among them Das Kapital and Communist Manifesto. Das Kapital and Communist Manifesto. Students, I again repeat, Das Kapital and Communist Manifesto. These are the books that are written by millions of people all over the world. And reading Das Kapital, there are so many fans and followers who are inspired by Das Kapital to be a communist. Das Kapital পড়ে কিন্তু পৃথিবীতে অনেক মানুষ সেই কমিউনিজমকে ভালোবেসেছে এবং কমিউনিস্ট হতে চেয়েছে. Karl Marx was leading a very helpless and poor life throughout his life. Karl Marx তার সমগ্র জীবনেই খুব দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে জীবনযাপন করেছেন, and he was not able to meet the demand of his kids. সে তার ছেলে মেয়েদের কিন্তু চাহিদাও কোনো ক্ষেত্রে পূরণ করতে পারেনি, but he always did something for the distressing people. He always did something for the society, did something for the ফিউচার জেনারেশন. সে সবসময় নিজের জন্য কিছু করতে না পারলেও কিন্তু পরবর্তী জেনারেশনের জন্য অনেক কিছু করেছে. স্টুডেন্টস, now I will discuss about the theories of Karl Marx, the class struggle theory, শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব. At first I will discuss about class struggle theory বা শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব. Students, according to Karl Marx, the history of the world is the history of struggle and conflict. পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, এটি বলেছেন কার্ল মার্কস. এবং অ্যাকর্ডিং টু কার্ল মার্কস দেয়ার আর সো মেনি ক্লাসেস ইন আওয়ার সোসাইটি, লাইক দ্য পোর অ্যান্ড রিচ, দ্য bourgeoisie অ্যান্ড proletariat. bourgeoisie মিন্স bourgeois অ্যান্ড proletariat মিন্স সর্বহারা. bourgeoisরা ধনী এবং proletariatরা দরিদ্র. দ্য ওনার অফ দ্য মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড দ্য লেবার, দ্য landlords and the serfs,
ল্যান্ডলর্ডরা হলেন জমিদার এবং সার্ফরা হলেন যারা ভূমিদাস বা ভূমিতে কাজ করে। সো most importantly I can say that Karl Marx divided the society into two parts. That means the haves and have-nots. That means rich and poor and rich. These are the two parts that is defined by Karl Marx. এবং কার্ল মার্কস বলেছেন এই দুই শ্রেণীর মধ্যে the poor people are always repressed and suppressed by the rich people, and the rich people always try to dictate the poor people. So there is a conflict between these two groups. So the conflict between these two groups is inevitable. যেহেতু ধনীরা সবসময় দরিদ্রদেরকে শোষণ করে এবং শাসন করে, সুতরাং এদের মধ্যে কিন্তু ঝগড়া বিবাদ এবং দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে, এবং এই দ্বন্দ্ব থেকেই সমাজ কিন্তু পরিবর্তিত হয়। ফ্রম দিস কনফ্লিক্ট অ্যান্ড ফ্রম দিস ডিসপিউট দ্য সোসাইটি চেঞ্জেস ফ্রম টাইম টু টাইম। সময়ে সময়ে কিন্তু এই দ্বন্দ্ব থেকেই পৃথিবী পরিবর্তন হয়, এটি কার্ল মার্কস বলেছেন। স্টুডেন্টস, আফটার দ্যাট আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট alienation theory. Alienation theory means বিচ্ছিন্নতা বোধ। Alienation-এর বাংলা কি? বিচ্ছিন্নতা বোধ। So alienation theory is another most significant theory provided by great Karl Marx. Students, alienation, according to Karl Marx, sometimes the labor are alienated. They feel alienated because the labors are not paid well. They lead an unhealthy life. They lead an impoverished life, a poor life. So they are not happy and they become alienated. So because of their poorness, because of their helplessness, they are not also given the proper respect in their family by the family members as well. So they are also alienated in their family. And in the mills and factories, the laborers are also alienated. Alienated মানে কি? বিচ্ছিন্ন। So in the mills and factories, the laborers are also alienated. How they are alienated? Because the laborers are producing the product, but they cannot take the product, they cannot wear the product, they cannot have the product, because this product is made for selling, for making profit for the owner of the mills and factories. So a labor is producing a thing, but he cannot use this thing, so he feel frustrated and he become alienated. On the other hand, nowadays the world is dominated by science. The mills and factories are also dominated by science and technology. So the laborers cannot produce a whole product by themselves. একজন লেবার পুরো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে না। Some are preparing, for instance, for making a table, some are preparing the legs, some are preparing the seats, some are preparing the colors, and some are preparing the designs, and some are maintaining the quality. So so many laborers are doing so many things of a specific product, so they are also alienated from their product here. So এভাবে সমস্ত কিছু থেকে একজন শ্রমিক বঞ্চিত হতে হতে এবং বিচ্ছিন্নতা হতে হতে সে বিচ্ছিন্নতা বোধে ভুগতে থাকে, এবং এটিকে বলা হয় অ্যালিনেশন থিওরি বা বিচ্ছিন্নতা বোধ। শিক্ষার্থীবৃন্দ, another important and significant and familiar theory of Karl Marx is the historical materialism, দান্দিক বস্তুবাদ। What? দান্দিক বস্তুবাদ। Historical materialism is very complex in nature, and it's not easy to make you guys understand about historical materialism because this is the most complex theory of Karl Marx. এটি সবচেয়ে কঠিন থিওরি। তাও আমি এটিকে খুব সহজে ছোট করে বলবো। According to Karl Marx, while describing the society or social phenomena, Karl Marx always put emphasis in the material, and he said that the society should be discussed in a materialistic nature. সোসাইটিকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, এবং এই বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং হিস্ট্রিক্যালি এই যে দেখা দৃষ্টিভঙ্গি, এটিকে কিন্তু হিস্ট্রিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিজম তিনি বলেছেন।
এবং কার্ল মার্কস বলেছেন there is always conflict in our society and we find dispute and conflict among the groups in the society. পৃথিবী সমাজের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে কনফ্লিক্ট রয়েছে এবং দ্বন্দ্ব রয়েছে, এবং এই দ্বন্দ্ব থেকে সংঘাত হয়। সংঘাত থেকে কি হয়? মশন তৈরি হয়, গতি তৈরি হয়, এবং গতি থেকে সব কিছু ভেঙে চুরে নতুন কিছু তৈরি হয়। তো এটিকে কার্ল মার্কস তিনটি ভাবে বর্ণনা করেছেন। হি said he created some new terms, and Karl Marx has defined historical materialism with three terms. That three terms are thesis, antithesis, and synthesis. What? Thesis, antithesis, synthesis. According to Karl Marx, introducing the new things in the society is thesis. For instance, in our society we are living nowadays, and what we have in our society nowadays and how our society is running nowadays is thesis. অর্থাৎ আমাদের সমাজে যে নতুন কিছু চলছে, যা কিছু আমাদের আছে, এটি হচ্ছে থিসিস। বাট উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইম দ্য নিউ থিংস উইল গ্রো ওল্ডার and there will be conflict, and the new things will be damaged and vandalized, and another new thing will be vandalized, and that is the new things will be vandalized, and that is কি? অ্যান্টিথিসিস। অর্থাৎ নতুন জিনিসের বিপরীতে যে জিনিসটা চলে আসে সেটি হচ্ছে অ্যান্টিথিসিস। and with the conflict between thesis and antithesis there will be another outcome, new outcome, and that new outcome will be known as synthesis. অর্থাৎ থিসিস হচ্ছে নতুন জিনিস, সেই নতুন জিনিসের বিরোধী আরেকটি নতুন মতবাদ গড়ে উঠবে সময়ের বিবর্তনে, সেটিকে বলা হবে অ্যান্টিথিসিস। থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্ব থেকেই তৈরি হবে সিনথিসিস, এবং সিনথিসিসও একসময় পুরনো হয়ে যাবে, তখন আবার সিনথিসিস হয়ে যাবে থিসিস। সেই থিসিসের বিপরীতে আরেকটি মতবাদ গড়ে উঠবে, সেটি হবে অ্যান্টিথিসিস। অ্যান্টিথিসিস থেকে আবার হবে থিসিস। এভাবেই কিন্তু সোশ্যাল ফেনোমেনাগুলো পরিবর্তন হবে, সমাজ এগিয়ে যাবে, সমাজ পরিবর্তিত হবে। এই কথাগুলো কিন্তু কার্ল মার্কস বলেছেন। শিক্ষার্থীবৃন্দ, এর পাশাপাশি তিনি শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছেন, তিনি একটি সুন্দর সমাজের কথা বলেছেন। কার্ল মার্কস একটি শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, অ্যান্ড কার্ল মার্কস ড্রিমড আ সোসাইটি, দ্যাট সোসাইটি মাস্ট বি ক্লাসলেস, দ্যাট সোসাইটি মাস্ট বি বেসড অন ইকুয়ালিটি, and that society must be in communistic, that society must be communist society. According to Karl Marx, because of the conflict and dispute among the groups in our society and all over the world, the society will broken down one day, the society will be broken down one day, একদিন সোসাইটি ভেঙে পড়বে, and from the vandalization and from the damage of this society there will be the emergence of another society, and that is the communist society, that is communism, and that communism should be based on equality. According to Karl Marx, everybody should contribute in the society, and they should receive according to their need from society. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে অবদান রাখবে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করবে, এই কথাটি কার্ল মার্কস বিশ্বাস করতেন। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই ছিল সংক্ষেপে কার্ল মার্কস সম্পর্কে আমার বক্তব্য, এবং কার্ল মার্কস সম্পর্কে আর অনেক বড় করে বলা যায়, তবে খুবই ছোট করে সংক্ষেপে আমি তোমাদের কিছু কথা বললাম। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, কার্ল মার্কসের থিওরিগুলো কী ছিল? শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্ব, তারপরে ছিল সারপ্লাস ভ্যালু থিওরি, সারপ্লাস ভ্যালু থিওরিকে বাংলায় বলা হচ্ছে কি উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব, তারপরে ছিল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, তারপরে ছিল দান্দিক বস্তুবাদ, এই বিষয়গুলো ছিল কার্ল মার্কসের থিওরিতে। তারপরে ছিল অ্যালিনেশন থিওরি বা বিচ্ছিন্নতা বোধের থিওরি। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করছি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লাগবে এবং সহজেই তোমরা ক্লাসটি বুঝতে পারবে। ধন্যবাদ সবাইকে যারা আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছো। ধন্যবাদ সবাইকে।